Complete the lesson. The meaning of the ratio. Complete the ratio between the areas of a square of 6 cm side and the rectangle whose dimensions are 4 and 6 cm. الريشيو between ال area of the square to ال area of a rectangle. طب هو مش مديني 2 areas بس مديني السايد لينث of the square. اقدر اجيب ال area of the square from side length. ال area of the square equal side multiply side يعني equals 6 multiply 6 اللي هي equals 36 سنتيمتر سكوير. ده ال area of the square. طب ال area of a rectangle equals length multiply width. هو مديني 2 dimensions يعني ال length وال width. يعني ال area of a rectangle هتبقى equal length by width اللي هي 6 multiply 4 equals 24 سنتيمتر سكوير. كده عندي ال area of the square وال area of a rectangle. هو طالب بقى الريشيو between ال area of the square first to ال area of a rectangle. يبقى الأوردر مهم. ال area of the square هو ال first term وال area of a rectangle هو ال second term. يعني أقول الريشيو 36 to 24 مش 24 ل 36. مهمة جدا. السكوير الأول then الريكتانجل. 36 to 24 أقدر أعمل لها simplify. يبقى هعمل divided 12 لل two terms. يبقى 36 divided 12 تديني 3 و 24 divided 12 equals 2. هنا square of 5 cm side length and an equilateral triangle whose side length 5 cm. Then the ratio between their perimeters. يبقى أنا عايزة أجيب ratio between ال perimeters of the square to ال perimeter of ال equilateral triangle. هو ال perimeter of the square equal إيه؟ side multiply 4. هو مديني السايد equal 5. يبقى ال perimeter of the square side by 4 اللي هو 5 by 4 يعني equals 20 سنتيمتر. طب ال perimeter of ال equilateral triangle. ال equilateral يعني 3 sides equal. السايد الواحد ال one side equal 5. يبقى 3 sides أو ال perimeter equal side multiply 3 يعني equals 5 multiply 3 اللي هي equals 15 سنتيمتر. يبقى الريشيو هو بيقول لي الريشيو between their perimeters ما قاليش مين الأول. فأنا هكتب أي ترتيب. هكتب الأوردر اللي هو مديهولي أو اللي أنا حليت بيه يعني اللي هو سكوير للتراينجل. يبقى 20 to 15 لأن هنا هو مش مديني أوردر. يبقى الريشيو 20 to 15. طبعا هعمل divided 5 الاتنين divisible by 5. يبقى 20 divided 5 equals 4 وال 15 divided by 5 equals 3. If the area of the rectangle 60 centimeter square and its width 6 centimeter. So the ratio between the length and the width. ال width عندي ب 6. طب ال length equal ايه؟ هو مديني ال area. يبقى هو مديني ال area وال width. اوكي؟ اقدر اجيب ال length from ال width وال area. هي ال area equal length by width. يبقى ال length area divided by width. ال length of the rectangle equal ال area divided by ال width. يبقى 60 اللي هي ال area divided ال width اللي هو 6. يبقى 60 divided by 6 equals 10 سنتيمتر. يبقى ال length equal 10 وال width هو مديهولي في ال given 6 سنتيمتر. هو عايز ال ratio between ال length يعني 10 to ال width اللي هو 6. يبقى بالترتيب ده. يبقى ال ratio 10 to 6 ال length to ال width. 10 to 6 أقدر أعمل divided 2 ل 2 terms. يبقى 10 divided by 2 equals 5. 6 divided by 2 طبعا equal 3. The ages of a man and his son now are 45 years and 12 years. يبقى ال age of a man 45 وال age of his son 12 years. ده دلوقتي now. Find the ratio between the son's age and the father's age after 10 years. after 10 years كل واحد فيهم يبقى عنده قد ايه؟ هو دلوقتي father has 45 years. طب after 10 years father أو the man will be 45 plus 10 يعني equals 55 years. طب after 10 years the son هيبقى 12 plus 10 بعد 10 years. هو دلوقتي now 12 after 10 years هيبقى 12 plus 10 يعني equals 22. طب هو عايز الريشيو between son to father. ده الترتيب
مش father to son. اوكي ratio between son to father. son قلنا 22 father 55. اقدر اعمل divided 11 للتو terms يبقى 22 divided by 11 equals 2. 55 divided by 11 equals 5. يبقى هعمل divide 11 لأن ال two numbers divisible by 11. يبقى هعمل divide 11 لل two terms. هنا the side lengths of two squares are 6 و 5. يبقى side length of the first square 6 سنتيمتر و side length of the second square 5 سنتيمتر. بيقول لي بقى find the ratio between their perimeters. يبقى لازم أجيب ال perimeters الأول. ال perimeter of the first square اللي فيه side equal 6 يبقى ال perimeter equal side multiply 4 يعني 6 by 4 اللي هي equals 24 سنتيمتر. طب ال perimeter of the second square السايد في second square 5 سنتيمتر يبقى ال perimeter side by 4 يعني 5 by 4 يعني equals 20 سنتيمتر. الريشيو between ال two perimeters مش مديني أي order. أنا هعمل الأوردر اللي هو اداهولي في الترتيب في البداية. ال 6 لل 5 يبقى ال perimeter بتاع ال first square to ال perimeter of the second square يعني 24 to 20. أقدر هنا أعمل divided by 4. 24 divided by 4 تبقى equal 6 و 20 divided by 4 equals 5. يبقى هعمل divided by 4 ل two terms تبقى الريشيو equal 6 to 5.